kuchitira zabwino ndi kuyendetsa dziko lino kupita chitsogolo. Pali tsiku la lero pano tikuwapereka azakazi anu amene ali kutsogolo kuno. Wolemekezeka Secretary General Honorable Richard Chimwemba amene ali pano, PSP ndi akulu onse achipani amene ali patsogolo, amene ali ndi nkhani yayikulu imene ali kufuna kufotokozera mkulu wa dziko lino. Chimene tikupima pano Yehova kupempha kwa inu ndiye kutsanulira nzeru mkati mwawo kuti zimene akakambirane pano, zimene tikakambirane pano ndi zimene akauze mtundu wa dziko lino lero zikakhale zomanga dziko lino ndi zopititsa Malawi patsogolo. Tikupempheranso nzeru zapadera kuti mukazipereke kwa anzathu olemba nkhani kuti zimene akalembe zikakhale zokhazo zimene zili zomangirira ndi zopititsa dziko lino patsogolo. Yehova akakuleni ife tikachepe chifukwa cha dzina la Yesu tipemphera. Amen. Amen. Tukulandire msongamano umene Malawi Congress Party motsogozedwa ndi President wathu Dr. Lazarus Makati Chakwera akuitana ni pano amene akhala kuchakula ndi Secretary General wathu deputy tayamba mochedwa ndi ngolongosola kuti papanelo pathu amene tiyankhulira ndi Secretary General Honorable Chimwemba akhalanso pamodzi ndi organizing secretary Honorable Mukumba, Minister wa Local. The Tilisanda Minister agenda amene akayankhula nawo kuimira Chipani. Mukaona patsogolo pa regional governor ali pano, tati mukatonse pane pamene muona patsogolo apa kuimira nthambi zosiyanasiyana za Malawi Congress Party. Chifukwa choti nkhani yofunika kwambiri ine ndisakuchereni nthawi ndipo kuyamikani kuti mwatiyembekeza ngakhale nthawi inangati yativutirapo, koma chifukwa cha chikondi chanu choti muthe kutenga nkhani kwa Malawi kuyamikeni ambiri. Thank you kwambiri patience yanu yaotesa commitment yanu pa chile nene mambiri. The Honorable Secretary General, ndinene kuti over to you. Thank you. The National Organizing Secretary of Malawi Congress Party, Honorable Deus Gumbabanda, who is also Minister of Lands, the National Director of Women, Honorable Jeannie Mona Auza Sendeza, who is also Minister of Gender, the Second Deputy Secretary General of Malawi Congress Party, Honorable Uchizi Mkandawire, who is also Minister of Youth, the Regional Chair, Central Region, Honorable Patrick Zebron Chirondora, the Regional Chair, Mai Wende Nalumo, the Publicity Secretary, Malawi Congress Party, Dr. Jesse Kabwira, all NEC members present here, regional members present here. Let me, in a special way, recognize the media. Thank you for coming at the invitation at short notice. We've seen you coming in large numbers. Ladies and gentlemen, welcome to Malawi Congress Party headquarters, a historical building built by the former head of state, Dr. Hastings Comes Banda. We are always grateful to his leadership that gave us an opportunity to have a very spacious office like this one. To begin with, as Malawi Congress Party, first of all, we would like to thank His Excellency Dr. Lazarus Makati Chakwera for taking time to address the nation during the lean season, where we know that most of Malawians have been affected by hunger and its several challenges. In his address, the President of the nation highlighted quite a number of solutions that his government is giving to the nation. We're grateful for the support that His Excellency Dr. Lazarus Makati Chakwera is giving to the nation. Secondly, as a party, we would like to sympathize with those that have been affected by Cyclone Chido. By yesterday, Dodma did announce that we have lost 2 lives. We condole those families. And secondly, we also know that property has been lost across the nation, but we are grateful for His Excellency Dr. Chakwera's government, because so far we know that government machinery is on the ground to make sure that we support our colleagues that have been affected by Cyclone Chido. Having said that, this
press conference has been called for a number of reasons, but the first one is mainly to condemn violence which has been perpetrated by the Democratic Progressive Party. We have noted with great sadness an increase in the number of DPP officials who are publicly and expressing words of inciting violence towards Malawi Congress Party members. Recently, it is the DPP's NEC member of Parliament, a member of Parliament, Honorable Victor Musowa, a member of Mulanje Bale, who took to the podium in Indirande and incited the following. First, he said, beat or chase MCP supporters in Indirande. Secondly, he said, prevent MCP supporters and officials from holding any political events or activities in that particular area. This is coming just 2 months after our member was killed in Indirande. This is also coming after the Minister of Information, Honorable Moses Kunkuyu, was chased by DPP supporters in Indirande. And yet alone, this is also coming after a very few months when another member of DPP, a member of Parliament, Honorable Chikwanje, who publicly incited that members of Malawi Congress Party should be banned if they are found putting on MCP regalia. We wish to remind the nation that MCP official was killed and nothing happened up to this date. We have waited for the police to trace those who killed our member in Indirande, who was our chairman in the youth department, and up to now nothing has happened. And we therefore feel that the Malawi police services should do everything possible to trace these people that killed our member in Indirande. Malawians have always known that DPP does not represent anything democratic, let alone progressive. It is a party that believes and engages in criminal and undemocratic means to get political power. However, what we are witnessing is the lowest of the law, even in the low standards of DPP. DPP is so corrupted by political violence and the tribe and regional politics that its own senior members are openly advocating these heinous actions in the public. We have always known that the DPP is led by individuals who are so desperate for power. They do not have the patience to play their politics within the law. We know that their desperation is growing day by day as we get closer to 2025 general elections, because they realize that Malawians have no appetite to hand them the reins of power once again. We call upon all Malawians of goodwill, political, religious, tradition, and the civil society to strongly condemn and stop the DPP from continuing on its own criminal enterprise. DPP must be reminded that Malawi is a constitutional democracy. Malawians voted for multi-party democracy, and therefore all members, all Malawians have the right to join any political party they want in the country. We will also call upon law enforcement agencies to deal decisively within these illegal activities perpetrated by DPP. We believe that the Malawi Police Services and other law enforcing agencies have everything else that they can do to stop people of this nature. Let me also take advantage of this to remind DPP that Malawi Congress Party, as a party, we have our own means of protecting our members. And as Secretary General of the party, I have instructed my members to make sure that they guard our fellow supporters. I have instructed the Director of Youth to make sure that no member of Malawi Congress Party is intimidated at any rally. And I've also told Malawi Congress Party members to hold any political rally anywhere else, including at Goliath, Mulanje, or Indirande. And the DPP should know that the Malawi Congress Party is not intimidated by its voice. I would like to call the general public, and I would like to call the civil society and the church not to selectively condemn violence. This is the third time or fourth time that DPP has said this in public, and no one condemns them openly. I must commend one civil society organization which has called
for the police to take action. And I must indeed commend them, because most of them choose to be selective, including the media, in the way as far as they report about violence being reported or being done and perpetrated by DPP. A few days ago, just aside this issue of violence, we were very surprised and shocked with the shameful acts of DPP members of parliament who went to Kanengo, and when they went to Kanengo, they went to NRB offices, well-known warehouses, which have been visited by donors, journalists, Malawians of goodwill, to see how NRB is working. They went there and portrayed as if NRB is doing sinister motives. It is the tendency of DPP to blame public institutions and accuse them of rigging elections, when in a nutshell, they want to hide the evil deeds they are doing in the background. In 2014, DPP went out there and condemned the PP's government that they're the ones stealing or rigging elections. But at the end of the day, it was DPP with had sinister motives. DPP should be ashamed that they went there and only found members, only found NRB officials working. Their gates were opened. That's why they had easy access to the services of NRB. In Parliament, they were quizzed and asked whether they had any evidence of rigging, any linkages with the Malawi Congress Party. Surprisingly and shamefully, the DPP leader of opposition in Parliament failed to produce even evidence. And even in Parliament, the members kept on asking us to leave the matter. We are addressing this matter just to tell Malawians out there that the DPP is always blaming institutions after realizing that they can't win these coming generations in 2025. As I speak, Malawians are committed and ready to vote Dr. Lazarus Makafe Chakwera back in 2025. As we speak, Malawians understand the challenges this country has faced, and Malawians are also understanding what Dr. Chakwera's government is doing across the country. Malawians are happy with the solutions that Dr. Chakwera is bringing in this government and the development agenda that he's pursuing in the country. Mwachidule, amaenda babu. Choyamba, tafuna kutokoza kwambiri ka president atiko ni wala Malawi. Amene anayankula kumtundu wa Malawi masiku angapo apitawo. Mkuyankula kwao, a president anayankulapo zazimene boma lao likuchita kutana ni mavuto amene kudza dziko la Malawi kuphatikizapo nkhani ya njala. Monga mungudziwa kuti munyango ino njala imakhayo kulirapo. Koma ndondomeko zawo a president akazikitsa ndondomeko zokuti Malawi athandizidwe mu nthawi ya njala. Ife ngati chipani cholamula tikwathokoza president pa ntchito imeneyi. Chachiwiri, tinafunitsitsanso kuti tikudzike kwambiri ndi anzathu amene kubwera kwa mphepo ya chido ya unonga kale miyoyo iwiri ya Malawi, komanso chuma chochuluka kuphatikizapo masukulu ni nyumba zimene zaonongeka. Koma tikuthokoza kwambiri a president fa ayikakale ndondomeko zonena kuti anthu amene akhudzikawo athandizidwe. Mwayi chitigwira nawo dzanja president kuti ntchito zimenezi ziyende bwino. Koposaposa mkumano watu lankhani mmawa uno ndofuna kudzudzula mchitidwe woyipa wonyasa pamene achipani cha DPP akupitiriza kuonetsera. Posakhalitsa membala wawo wamkulu wa chipani chawo amenenso ali phungu wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa anayankhula kundilandi kunena kuti mamembala onse a chipani cha Malawi Congress Party asapangitsa msonkhano kundilandi, komanso anamema anthu akundilandi nkuwauza kuti akaona anthu a chipani cha Malawi Congress Party awathamangitse ndi kuamenya. Izizi nzomvetsa chisoni chifukwa sipanatenge nthawi kundilandi komweko membala watu wina adatisiya adaphedwa mosadziwika bwino, ndipo ife chikupo chatu chonse chakuti anachita zimenezi ndi achipani cha DPP. Kudzafika tsiku la lero apolisi sanatifotokozere kuchipani kuti achitapo chani chokhudza imfa ya membala wathu ameneyi.
tidakali ni mafunso kufika tsiku la lero. Izinso zikubwera patatha miyezi iwiri itatu amene membala wina wa chipani cha DPP Honorable Chikwanje amene ali wachiwiri kwa Secretary General adayankhula mawu onena kuti munthu akavala t-shirt ya chipani ya Malawi Congress Party amuotche kapena achite naye. Izizi zomvetsa chisoni kuti DPP ikufunitsitsa itabwerera mboma pokulitsa ziwawa mdziko, koma Malawi ndiodziwa bwino kwambiri kuti sangabwererenso ku ulamuliro wa nkhanza oyipa olephera wa chipani cha DPP. Malawi Congress Party yakhazikitsa ndondomeko zotetezera masupporters wawo, ndipo tawalamula Director of Youth a chipani cha Malawi Congress Party Honorable Baba Stephen Malondera kuti aonetsetsa kuti mamembers onse a chipani cha Malawi Congress Party ngololezedwa komanso otetezedwa akamachita misonkhano yawo. Ndipo misonkhanoyi angathe kuchita kwina kulikonse, kaya ndi kumulanje kaya ndi kuthyolo pokapoka kuli ku Malawi. Pambali pa kuyankhula uku tinafunanso tidzudzule mchitidwe wina umene wadzuka ku chipani cha DPP omangodzuka mmawa nkuyamba kudzudzula nthambi za boma opanda umboni. Kudzudzula kwawo akumanena kuti nthambi za bomazi zikufuna kubera masankho. Posakhalitsa apa anapita ku Kanengo kumene anakapeza ogwira ntchito ku ofesi ya NLB ali mkatikati mogwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku kumalo kumene atolankhani mabungwe akazembe akhala kupitako nthawi ndi nthawi. Komanso kumaloku kunali kotsekula kuona kuti wina aliyense amene angathe kufuna kupita kumaloku angathe kupitako. N'chifukwa chake iwowo anakwanitsa kulowa kumaloko. Nkuyankhula kwawo amanena kuti zikuchitika kumalo kumeneko zofuna kuti achipani cha Malawi Congress Party komanso a NLB abere masankho. Zofetsa chisoni komanso zapangitsa manyazi kuti ngakhale analibe umboni anabweretsa nkhani imparliament. Atabweretsa nkhani imparliament tinawafunsa kuti apereke umboni, ndipo mtsogoleri wawo otsutsa boma mnyumbamo Bambo Chapunda alephera kubweretsa umboni wina uliwonse, ndipo anachita manyazi kufikira kumanena kuti nkhani tingoyisiya. Izizi sizodabwitsa fa chaka cha 2014 DPP inkalozera ndi kumadzudzula boma la PP kuti iwo aPPO ndi amene afuna kubera masankho. Mkatikati komanso mobisira ndiwo anali kalikiliki kukonzekera kubera masankho. Kwa ife ndife okonzeka kuteteza kuti wina aliyense asabere masankho mchaka chimenechi, ndipo njira zawo zonse zokhotakota zimene anazikonza kuti mwina angatobera masankho pomanamizira nkumadzudzula anthu ena iwo akupanga zina kumbaliko zisatheke. Tindi chikhulupiriro kwambiri kuti nthambi za boma zikugwira ntchito yawo mosakondera chipani china chilichonse. Pomaliza penipeni ndifuna ndi dandauleko kwa anthu amene amakonda kuyankhulapo nkhani zokhudza ziwawa musankha. Pofuna kudzudzula ziwawa tiye tidzudzule ziwawa mosayang'ana kuti chiwawachi chikuchokera kuti komanso poganizira kuti wapanga ndani. Ndiwapemphe atolankhani kuti adzudzule chiwawa china chilichonse mdziko muno. Ndiwapemphe amachalichi komanso amabungwe amene asali aboma kuti adzudzule ziwawa zina zilizonse mdziko muno. Komanso ndiyamikirepo mochepa iwo amabungwe amene asali oyima paokha ali oyima paokha amene ayamba kudzudzulapo mchitidwe umene chipani cha DPP ukuchitapo. Ndingophatikizapo tidaona pakati apo kuti mapresident opuma adadzudzulako za ziwawa. Izo zinali nkhani zabwino kwambiri. Ndiyapempheso mapresident opumawo kuti atengeponso gawo kuwadzudzula DPP chifukwa amafika poyera nkumanena kuti apeni aotcheni amenyeni achipani cha Malawi Congress Party. Koma ndifuna ndinene mosaopa komanso muwalimbikitsa masupporters a chipani cha Malawi Congress Party kuti ali ndi ufulu wina uliwonse opanga misonkhano kwina kulikonse, ndipo chipani chayika ndondomeko zotetezera masupporters athu kwina kulikonse, ndipo pena paliponse pamene pamachedwa kuti dziko la Malawi tikafikapo ndiponso tikapangapo ndale zathu. Pomaliza titokoze mamembers a Malawi Congress Party amene anaonetsetsa kuti akalembetse kaundula wa vote, anamvera kuyitana kwa Malawi Electoral Commission. Tikutokozeni
dziko lonse la Malawi mamembers amene mwalembetsa mwaunyinji sungani chiphaso chanu mosamala chifukwa pa 16 September 2025 tikawavoteranso achakwera kuti apitirize kulamula dziko lino kuti ntchito zabwino zimene akuchita mdzikomo kumanga misewu ndi zina zotero zipitirire. Ambuye akudalitseni nonse amene munabwera kudzakhala nafe mawa uno. Zikomo kwambiri. Zikomo tiyamike sekretariero kuyambula tewakati ichizungu zambega tisaudziwa kuti mina kangakale no inchezera kuzopita kuma Ongezera. Hai ndeti mpakwa regional chair. Takwa. Pazimene wasakaleja nonena ndifuna sonene chinthu ichi kuti zimene wayankhula atsogoleri wa DPP ndizachibwana zimene ngati wenafe tikhoza kunena kuti zimaononga chipani olikuwatsutsa koma olukwanitsa kumwapseza wanthu kumwapseza songa khale chipani chimene chikulamula kuti otatota ngati bomalo wanthu adzakhala bwanji mdziko muno. Nene chinthu ichi kuti wenafe dayisirapo zimenezi ngati Malawi Congress Party yakhala zaka 26 ili kotsutsa boma nkhani zake zimakhala zimene achita Victor Musowazi ndi onzakewa chifukwa ife njira ngati zimenezi tidayisakonso ma 1992 93 tili mayo 3 ya chipani yomwe cha Malawi Congress Party omwe tidaopsezakonso anthu motumidwa tsono ndi atsogoleri wena odamwalira omodzi olipo kuti kaziopsezana wanthu amalipe wake ndi zaka 26 zimene dakhala ife tili kotsutsa boma ndi nditha kuona kuti DPP singapirire zaka 26 ili kotsutsa boma tikafika September chaka chamawa DPP khala kuti yathira pomwepo oloyerekeza zinthu zoti ife dachita kale 1993 ine ndili mnyamata padutsa zaka 30 chakuti pamene papa nkhani imene ndikamba apa ndiye iwo alukamba lero after 30 chakuti years DPP mapero ake mchaka chamawa chifukwa masankho awa so wina ngati wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress Party mchigawo chapakati ndifuna kuti ndilimbikitse ma supporters a chipani cha Malawi Congress Party kuti mtsogoleri wawo ine mchigawo ichi ndine wabata kwambiri chifukwa ndalapa pa zimene takhala tikuchita mbuyomo zimene tidaononga nazo mbiri ya chipani koma osopsezedwe chifukwa chipani ichichi kwamvomereza ndimene mlembi wamkulu wayankhulira chili mchitetezo chokwanira ndimati nene kuti chili mchitetezo choopsa koma chisakhale choopsa koma nchokwanira ndiye oziyankhula koma masupporters athu asapezeke wina wake onjenjemera ndi anthu awa chifukwa kwadakhala kwathu kudedza nkalati olubabwasa pano pachigawo chapakati pamene mtsogoleri wake ndine osaopa tiyeni tidzavotere chakwera wathu amene ife idamuyika pa mpando kusiyana nkukavotere chidutswa chimene chikuanguchita phokoso losamveka bwinobwino aliyense wa Malawi Congress Party azivala makaka ake aziyenda ndipo nkachita kwacha ineyo panopa chifukwa auletsa kwacha Musowa sangaletse kwacha wa Malawi Congress Party imene ndi liberation movement Malawi Congress Party ndiye sangaletse kwacha tere nkachita kwacha pano kulikonse kumene anthu atimvera oyankhe kwacha
Kwacha Ojakwera Awinaso Ojakwera Awinaso Nanga boma Boma Fedonse Malu Ajakwera wali DP Bwana SG Bwana SG nchinde zikumwenerani tikawa pano sabata za jumpa hizo kupereka uthenga kwa Malawi kuyana na hivyo vakayoya va secretary general vachiwiri uyo ndi mwimiriri kumphara ya Malango Honorable Chikwanje kumachinga vikaya vinthu vakuti tose Malawi tikazizimuka kuti kasi demokrasi ira yafika apa vakapereka uthenga kuti aliyose wa Malawi Congress Party para mwamuona wavara maraya ya Malawi Congress Party mumuoche vikaya vinthu vakofya chomene andi imwe bwana SG mukawa pano kupereka uthenga wa mtende kuvapempha va DPP kuti ndale ni viwawa cha kweni icho chatizizika chakuti vikupitirira andi awo vakupereka uthenga wa viwawa mbarongozi va maudindo yakuru kuchipani cha DPP vyaonesheratu pakwero bwana SG kuti iyi yazioka polise ku DPP ndivyo vapulikana ndivyo vapangana kuti DPP ikwere MCP mamembers yafwe bwana SG polise iyi Malawi muno tiikumbengecha va Malawi valirede yayi kwendera hivyo DPP yanozya tivapemphe va DPP ngati chipani cha kwamba vazuzule hivyo mamembers yao yakuyoya hivyo warongozi yao wakuyoya ndipo timanyenge kuti DPP ili serious ndipo timanyenge kuti DPP hivi vapangana cha kweni vikufuma marongozi bao kweni focha kuti vakuzuzura cha ndipo ise tukumanya kuti hivi vyafumira kuchipani ndipo polisi wakazikisa kuti tikome mamembers ya MCP kuti waleke kupanga misonkhano vaendenge mwakopa Malawi muno vaendenge mwaofi bwana SG uthenga ku DPP ivi vayamba ivi ndivyo vikambisa nkhondo ku Rwanda 1994 para vantu vakatimbananga vantu vakakomananga varongozi vakaperekanga uthenga kuti awa ni suchi ni cockroaches, they are not supposed to be Rwandese ava komani vantu vakapulikiranga chifukwa chakuti varongozi ndio vapereka uthenga ndivyo DPP kupanga sono bwana SG mangoyo kuti uthenga wao pakupereka vakayoya kuti vachimbiziani vakayoya kuti vachimbiziani cha vakayoya kuti mumarane nawo chitani umu mungachitira icho chunganamula kuti vantu ava mbakwenerera yayi komani ngati machitira na membera witu yura kundirande kwenkura chifukwa kumachinga wakati vawo chani kundirandira kuti chitani na umu mungachitira kunganamula kuti ava maranani nawo para nisingu dumurani komani vantu wose wa MCP sono hivyo Malawi muno isi kumbenge yayi tukumanya kuti wa Malawi ni vantu wakutema mtende chipani cha MCP ncha kutema mtende ndi chifukwa chake tili pano kupempha ku DPP kuti hivyo vimalire pen papa chifukwa ise nase ngati MCP kuti titole nthowa iyo Malawi uyu wagolelenge moto Malawi uyu wagolelenge moto andi kuwina visankho ni para maofi ya vantu yayi kuwina visankho ni para mawaphalira vantu vinu kuti vakalembese para valembesa waloti vakavoti osati kuopseza vantu yayi
ise tilirede kukavotera chakwera. Nichifukwa chake tilikulembesa munandi witu kwene iwa nyitu wataya nyengo kupalira abantu kuti yaye kukalembesa yaye ID tiusenge pudanka. Malawi tikwendera malamulo, tikwendera malango. Dango eri tilukazikisa ndilo tikwendera. Ise tifumenge ngati Malawi Congress Party na mapwitika cha. Ise tienderenge malamulo ayali mchalo. Tikwendera constitution, tikwendera malamulo ayalipo. Sono vya kuti kwale tifume kuwaro na mapwitika tikambe kutimbana na wa DPP ise tipangenge cha. Tikumanya kuti malamulo yalipo yagwirenge nchito. Mabungwe timuongani imwe moyambapo kuzuzula. Kweni mulipo banandi, mwanyake mundafume. Mipingo fumani, zuzulani ivayo ya Msowa, zuzulani ivayo ya DPP. Chifuka para mwaleka kuzuzula, moto wa golera, imwe na mzamu ya pawe micha. Oro watu langani mulipano, namwe ni nchito inu, tieni zuzulani ivayo ya Msowa. Zuzulani iva uchita DPP. Chifuka namwe para matondeka kuzuzula, vinu vyamba kuchitika moto wa golera, imwe namwe muyepa mtendisha. Aliyose wawenge pa mtendisha. Tipempe aliyose mwina Malawi, tieni tizuzule, ivu Amsowa wayoya, ivu wa DPP wapangana, kuti wachitile MCP. Wana SG utenga ngwenu taonga. Ulemu wanu mlembi watu wankulu kuna kuchipani cha Malawi Congress Party ineso ngati director of women kuchipani cha Malawi Congress Party ndufuna ndigwirizane nawo amene ayankhula kale kudzudzula khalidwe loyipa la DPP chimene apangana chomayima pa podium chomayima pa sanja ndikumakhala aukali kukalipira komanso kumauza anthu zonena kuti aphe komanso athamangitse aliyese wa MCP pa msonkhano pamene tikupanga chimenecho ndi chipongwe. Pachichewa pali mawu wina akavula winanso nkuvula imeneyo imakhala nkhondo. Ndiye ife tikavula musatinene kuti ife talakwa. Kunsonkhano kumapita azimayi. Kunsonkhano azimayi akamapita amakhala kuti mwina aberekaso mwana kumbuyo. Ndiye mukanena kuti mukaona kumeneko mukaphe. Ndiye kuti mufuna kuti mukaphende azimayi omwe, mukaphende ana omwe. Izitu ndi ndale. Ndale sitiwinira kuphana. Ndale sitiwinira ndewu. Ndale tikamakawinira kumavoti. Ife Malawi Congress Party takonzeka kuti tikupita kumavoti pa 16 September 2025. Ndiye mumati mukamayima ndikumayankhula mumayiwala kuti kunja kumacha. Ndiye ife sitilola kutero iyayi. Dziko la Malawi ndilomweli tilibe kwina kothawira. Chifukwa nkhondo imene mukuyifunayo amene amazuzika ndi mzimayi, amene amazuzika ndi mwana, amazuzika achikulire, amazuzikanso aulumali. Ndiye inu mufuna kuti yayi koma kuzikhala nkhondo. Kunsonkhano kuzikakhala kuti anthu akamenyedwe. Zoona. Nthawi ngati mumanena kuti ndinu DPP, Democratic Progressive Party. Is this democratic? Mufuna kuti mutibwezeretsereso mbuyo. Komanso zimenezi kuchitikazi tikudziwa muchita dala. Mukudziwa kuti ife Malawi Congress Party sitifuna za mtopola. Ndiye mumachitira dala kuti asapanga chilichonse. Komatu mukulakwa kwambiri. Chifukwa pano tikunena pano ASG tili nawo. Ose awatakhala pano mukuwaona. Kwana amene wawa akanena kuti anyamata athu azibwezera zikhala bwino. Dziko linde kuti tulifunira zabwino. Chonde ndikupemphani azitsogoleri anzanga andale. Tikamayankhula tikayima pasanja, tieni tiyankhule zomanga mtundu wa Malawi.
tiyankhule zonena kuti tsiku lina nafenso tidzafuna kuti tikhale muno. Inuyo ngati muli nkwina kopita koma inafe tilibe kuti tikhoza kupita. Kotero ASG nkhali ndikuyankhula ndi mtima odandaula komanso okhumudwa. N'chifukwa chake mukundiona ngati kuti ndikuyankhula mokalipa. Koma ukuku ndikudandaulira azimayi amene amapita ku misonkhano amavulidwa kumadyetsa salu kuti idya salu yako imene wavala. Zimenezi tinazionapo mbuyo momwemo. 2020 tinaziona zimenezi, 2019 tinaziona zimenezi. Amapanga zimenezi a DPP ndi afuna azipitiriza zomwezo. Kodi tikabwezera zimenezozo zikhala bwino? Ndiye ife sitikufuna zobwezera koma tikungokudzudzulani kuti zimene mukupanga siyani, tiyeni tizingoyima pasanja ndi fundo zonena kuti anthu akakuvotereni. Ife tinazo kale fundo zathu. Dr. Lazarus Chakwera wathu wa clean ameneyo tukalowa naye 2025. Tayankhulapo zinthu zingapo ndi bwereze sana pembe mwina atolangani cholera mwa a publicity secretary kuti mwina ali ndi mafunso. Mawu amene ndingayankhule ndiyankhula dziko DPP komanso ku chipani cha Malawi Congress Party. Ngati dziko limakhala atsogoleri fake tinapempha kuti amipingo amabungwe atsogoleri osiyanasiyana tigwirane manja kutsutsana ndi mchitidwe ofuna kuti mdziko muno mukhale zipolowe zosatha. Uthenga umenewu muutenge. Ndinapemphanso atolangani kuti tidzudzule mchitidwe wa ziwawa mosatengera kuti ziwawazi zikuveka fungo la ndani. Chachiwiri, chipani cha DPP apolisi akamakutsatani ndi mawu anu mmabwera nkumanena kuti mwina dziko likuponderezani. Koma ifenso tikuwadandaula apolisi omwewo chifukwa taphedwa munthu membala wathu kundilandi. Ineyo banja lija limandiimbira foni tsiku ndi tsiku tufuna mayankho kufikirapo mpaka na sabata yatha m'bale wathu anaphedwa motani. Ndiye ifenso tikuwapempha apolisi omwewo tifanso tifuna kutenga malamulowa manja mwathu. Pomaliza ndifuna ndipembe masupporters a chipani cha Malawi Congress Party. Ndimanena mobwereza kuti timu yowina sipo. Ndifuna ndinene mawu awo. Mwezi ndi hafu apitawo tinalikalikiliki kumema masupporters wathu kuti akalembetse potsatira ndondomeko za democracy. Ndipo tagwira ntchito imeneyi mopanda ziwawa, mopanda china chilichonse chopondereza munthu aliyense. Komanso ino atolangani mboni kuno kuli atsogoleri a DPP amapanga misonkhano yawo oyera kwa Ngona, kwa Chinsapo, kukasungu, kudowa. Simunamvepo tsiku limodzi kuti athamangitsidwa, amenyedwa, aopsezedwa. Chifukwa ife mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Chakwera sakhulupirira ziwawa. Komanso timanena pano momveka bwino kuti sitidzalola ziwawa. Ndifuna ndiwapemphe atsogoleri a chipani cha Malawi Congress Party ngakhale mitima yawo ili yowawa, ngakhale zikuwapweteka kuti asayerekeze kuyambitsa ziwawa mdziko. Ndifuna ndikupempheni kuti chonde musakhale nawo oyambitsa ziwawa. Zidebe ziwiri zopanda nzeru olo zopanda madzi zimasokosera kwambiri. Komanso inuyo mukayamba ziwawa ngati atsogoleri a chipani cha Malawi Congress Party komanso anyamata a Malawi Congress Party mupwetekitsa mtundu. Anthu amene avulale monga amene amanenera Honorable Jean Sendeza kuti amene amavutika kwambiri azimayi, wana, okalamba ndiyo ena otero. Panopa pamene dziko lathu lili mavuto osiyanasiyana pamene Achakwera akuonetsetsa kuti athane ndi mavuto amenewa, tisalole kuti ziwawa zibwere mdziko muno. Podzudzula ziwawa sitikukupatsani a chipani cha Malawi Congress Party certificate yoti nanunso muyambe ziwawa. Uthenga umenewu umveke chifukwa ifeyo masankho akubwerawa tiwina afuna
afune asafune. Masanko sitimawina pa pepala. Masanko sitimawina pa desk. Masanko timawina pa ground. Anthu anu ali kuti alembetsa ndipo atalembetsa akavota mpamene timawinira masanko. Masanko sitiwinira kupetsa anthu ndalama kumakhala maofesi nkumanena kuti wakuti adzawina sizitheka. Ndifuna nena mawu amene wachifukwa ena pakati apa mitu yawo anamba masangalala atinena kuti ife tidzawina. Mukafuse ku America adanenanso kuti adzawina. Mukafuse ku France adanenanso kuti adzawina. Mukafuse Malawi muno wena adakagula masuti kuti iwo akonzekere akavale masuti ankati adzataninso adzawinanso. Chitsanzo ndimachinena ichi si chitsanzo chopweteka koma nchoona. Anzathu omwe wadachita kafukufuku tikupita kukalonga adanena kuti akuti kumeneko iwowo kapena dziko lino limadana na chakwera zidadabwitsa kuti kukalonga kuja wonse adavotera chakwera 3-0 chakwera nkuwina. Komanso mkatikati mwa zimenezo kumango chikuja tidakawina mpando oti sitidawineko. Dziko lino silimene anthu amaganizira kuti anthu awiri atatu angakhale basi nkumaphika mmasamba mwawo nkumawauza kuti takafunsa anthu awa akuti masankho adzayenda motere. Zimenezo yayi ife timakhulupirira pa ground, timagwira ntchito pa ground. Chipani cha Congress Party chimazikizika pa ground, si chipani chozikizika matsamba a mchezo kapena zolembalemba. Atulankhani Mulungu akudalitseni, kalembeni mene mungalembere kwapo kalemba amene mungamasukire mukadzudzule mchitidwe waziwawo dziko lonse. Tikupita kuchoka pano fika 2025 my emotions amakhala okwera. Chipani chilichonse chimene chimakani maloto lidzalowa mboma chikaona lisizi kuyenda chimayamba ziwawo. Koma ndikupempha atulankhani gwirani ntchito yanu muona kuti Malawi apitirebe kukhala mmodzi. Tikatero ifeyo tamaliza zoyankhula watu zikoma kwambiri. Yamike kwambiri panelo ya Tankula ndingoti monga wayamulira chipani fundo yetu imene akuluakulu osakhala pano ndiyo kuti ife tikudzudzula zimene tili kupanga ndipo tikunena kuti izizi ndimene nkhondo imayambira. Nkhondo yapachiweniweni, nkhondo yoti imakwanira pa genocide. China chimene taona pano chakuti ife ya Malawi Congress Party tunena kuti izi zikuonetsa kuti DPP ikudziwa kuti ikuluza. Tikuonanso kuti izi ndi njira yofuna kuti abereso kuti ife zili pana ndi iziwa utani ndechina chimene chanenedwa pano chakuti Malawi Congress Party sikuopa. Tikaonera kuti ife apisi kapena kudirira bata ndi umodzi sikunandaza kuti capacity yoti tibweze chini nayo tinamvera president wathu ndiponso mana manga timakonda dziko lino chifukwa amene anayambitsa dziko lino chife akamati Malawi chipani chimene chinayamba dziko timadziwa kugugula paliponse tikugugula zatizo omaliza atsindika mlembi wathu wamkulu kuwina masankho ndikukonzekera nkona chimapita ku registration koma makamaka ndinenepa kuwina masankho ndikupanga zokondera Malawi kuyika misimu mene akuchitira achawira kukapita kwagawa chimanga kumene kuli njala ndiye kuwina masankho kupitiriza HM strategy ndiye zimene zimawinitsa masankho. Akafuna formula sikutukwana kapena kufuna kuminya koma osaucheza Malawi koma kumanga mudzi ndikupitiriza zitukuko moti ifeyo monga chipani ndibwerezi tisabwerezewe wina aliyese mukadzalona munthu muli panje wayamba kuluma ndiwe kuti masango ndifuna ndinene kwa aliyese kusapoti wa Malawi Congress Party kuti kukacha mawa panga kwacha
fanti tusamapange ukakumana muntu akatuli bwanji muyaka kwachana pali pose tikatumeka kwachana amina ngachifuse afuna fusa mafuso titenga ma skills titenga maraunded koma chonde tisabwereze tidzikitse kuti wachoka kunyuziti and chachikulu tipindule pasimene tabwerera tifatsa kwambiri mchichewa kuti anthu ambiri ali kumudziko amene akuopa ndiwoti chitokhala chotitiyatali komanso tidzapanga kasamani poti zinthu zizimamveka patali ndi amene afuna afuse mafuso akweze manja muti msako dzina lako radio station lino and then mabwana alipatsogolo asiyana masapota azitipembe kuti tikale control tisakale famba lena kuti mpamene tikumvera macho yamba manja titenga round ya 5 mwana balibe mafuso basa ila unena kuti mujida mawanda chidwi changa chili kuti kodi inuyo atsogoleri mubwera liti limodzi ndi kudzudzula ziwawa zomwe zikhoza kubukitsa nkhondo mdziko muno dziko wina zipani zimene zotsutsa boma zakhala zikubwera kumanena kuti mwina goleri amene ali kumeki komanso NRP atole pansi maudindo sitikudziwa kuti ngati chipani position yanu ndiyo tani pa nkhani imene ya atsogoleri zikomo. Ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Fusolanga, I just wanted to learn if you have formally registered your concern with Malawi police in the recent incident. Thank you. We've got 2 more to go. Any other? Aye. In the absence, Tiambebo Buyanga. Over to you, SJ. nditokoze kwambiri chifukwa cha mafunso anu atolankhani kuti atinatokozera kuti tinakwita nani mu nyengo yochepa kwa mabwera. Choyamba kodi mukukhala ngati mufuna kuyankhula aliyense akumafuna kuyankhula zokondera aliyense akumafuna kuyankhula zokondera mbali yace kodi mukhala liti pamodzi ngati atsogoleri a zipani nonse nkudzudzula ziwawa. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti kukumana kwathu kumene timakumana ku Center for Multi-Party Democracy tikamakumana zimaoneka ndithu kuti tikumvana. Chimangotidabwitsa nchonena kuti anzathu ngakhale tikamaliza zokumana zicha amapitirirabe kumapanga zimenezi. Pa msonkhano wa kundilande panali akuluakulu ngakhale Secretary General wa chipani cha DPP anali pomwepo amene timakhala naye ku Center for Multi-Party Democracy. Anakhala munthu wina kuti zinamukudza anakagwira microphone pomwepo ndikudzudzulirabe pomwepo sibweziso press conference tiupangitse tifanira kanena kuti a DPP waine akewo aona kuti nizolakwika fa amukhito anali pamene popo pa msonkhanopo koma amukhito atamva zimenezi anangokhala chete. Chachiwiri ndiponso anaombera manja komanso anakahaga amene anayankhula zimenezo. Chachiwiri atayankhula achikwanje kunena kuti mudzikawawotcha anthuwa ifeyo tinakadandaulanso
ndipo iwo wa DPP analephera kuwadzudzula chikwanje zimenezo. Fada anena kuti mamembala wathu maopsa kwambiri moti timanena kuti mwina democracy ya ku Malawi anakhala kuti ndikunja ankayenera kutula pasi udindo wawo olowaphungwa nyumba chani ya malamulo. Chifukwa ponena kuti mukamuona munthu wavala t-shirt ya MCP mumuoche andiwe nkukhala mtsogoleri member of parliament deputy secretary general kunoko ku Malawi Congress Party zitangochitika zimenezonso ndimanena kuti sitingadikire sokauza president ayi munthu ameneyo nthawi yomweyo timuyimitsa pampando wake kuti ife tioneke kuti sitili mbali imeneyoyo. Koma anthu amene ajawa ndi amene kumathokoza amachita congratulate kumahaga. Ndiye mukafunsa kuti kodi mmakhala pasi limodzi timakhala koma ndi chipimba maso chabe. Chifukwa tikakhala limodzi akumahagaso anthu aja. Mwachitsanzo panopa munthu atati ayankhule zosembana ndi ngodya zinayi zachipani. Ineyo ngati secretary general ndikuyenera kuti ndidzudzule pomwepo. Ineyo ngati ndalakwitsa president Dr. Chakwera akuyenanso kutani kudzudzulanso. Ndeti madziwa kuti izizi ndi munthuyo amene amayankhula. Koma ngati munthuyo akuyankhula iwe ndikukamuhaga hagiru ndiye kuti ndi congratulations. Mayankhulawa atisangalatsa. Tsono ngati secretary general wachipani akukamuhaga munthu amene akunena kuti athamangitseni anthu kuno asapezeke kuno asapange kwacha kuno sizabwino. Funso la tiphunzire kusiyanitsa chipani ndi nthambi za boma. Meki si Malawi ifeyo chimene timangodziwa malamulo otakati amusankhe munthu chiyambireni mu mbiri ya dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi amasankhidwa ndi anthu akumabungwe a court Judicial Service Commission. Nde amene aja amalemba kuti anthu awa mutatisankhirako. Nde munthu uja akasankhidwa zimapita ku nyumba ya malamulo ku Public Appointments Committee kumene amakasankha kuti panthu munthu amene mwamusankhayi tamfufuza ndi uyuyu. Nde ifeyo tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo kafufuzidwe ka munthuyo. Nde ife tizikayankhapo chani pamene amamusankha ife sinatenge nawo gawo. Chikati khudze nchiyani palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission amakachimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Chachiwiri pofuna kumuloza munthu chala umamuloza munthu chala ndi ntchito imene wagwira. Sumuloza munthu chala ntchito sanatani sanagwira. Ndechi umatidabwitsa kuti kungomuona munthu mwamba uthawa muthawa chiyani. Chifukwa munthu ukabwera poyera nkumati mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho nkumatenga lamulo la masankho nkumaluunika lamulo lija nkumachita point out kuti chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili chimene timati mwalakwitsacho chili mulamulo ili. Chifukwa anthu amene amapita kugwira ntchito zoyendera institution kapena constitution ya dziko la Malawi amagwira malinga ndi malamulo achani a dziko. Olo atakhala ndi nzeru zawo za mutu mwawo sangakadutse malamulo achani a dziko. Amatenga nzeru zawozo kuzisiyapo koma amatenga malamulo a dziko nkumagwiritsa chani ntchito. Ofuna kuwadzudzula anthu awa amayenera kupita ku malamulo a dziko nkunena kuti lamulo ili ndikuti ichi lamulo ili lakhota apa. Ndiye akayankhula zimenezo zimakhala zomveka ku dziko. Koma mukabwera poyera nkumadzudzula anthu kuti awawa ngoyipa ndiye tonsefe tizikathawa nawo kenako nkumakafunsa tuthawa chiyani. Ayi sitingachite zimenezo. Ngati chipani cha Congress Party sitiyankhulapo fa izo ndi nthambi zoyima pazokha. Komanso kumeneko kuli akuluakulu amene amayankhulira nthambizo komanso timakhulupirira aini ake amene amatchulidwawo ali mpakamwa pamene angathe kudziyankhulira. Ifeyo ngati chipani ndife oyolowa mbwalo kusewera nawo mpirawo. Sitingasankhe lifali. Sitinganene kuti game iyi mutisankhire lifali wakuti ayi. Sitinganene kuti game iyi lifali akhale wakuti ayi. Game yakhale lifali wakuti ayi. Ife tikungolowa mbwalo. Lifali akatsatira malamulo
olotera tisizina chite bwino bola malamulo atani atsatire lifali akatsatira malamulo ngati tachita bwino ife tikanena kuti tachita bwino malamulo anagwira chani ntchito tiphunzire ngati mtundu wa Malawi kunena kuti munthu akamagwira ntchito ali ndi ufulu ngati Malawi koma munthuyo akamagwira ntchito zokhudza dziko azitsata malamulo achani adziko koma tisabwerese nkhani zopeka zimene mwakambirana m'makuka mwanu kuti zimenezo zikhale pamenepo ndikupati funso limene ndaliyankha bwino kwambiri koma ngati simunakutire mungatobweranso koma funso lina limene limati ndiyankhe kodi mwakadandaula ku polisi ngati munandimva kuyankhula kwanga ndanena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito malamulo m'manja mwathu kapena kutengera malamulo m'manja mwathu zoona zodziwika bwino kuti tikulamula ndife zoona zodziwika bwino kunena kuti ifeyo tinakakhala anthu ofuna kuphwanya malamulo kapena kupanga abuse malamulo tinakakhala patsogolo ndife pankhani aziwawo koma mwina Malawi ndi odala musachite chani ziwawo Malawi na Congress Party pamene akudziwa kuti sima la Congress Party ndakupatsani chitsanzo chabwino Alfred Gangata DPP Vice President Central Region amakapanga misonkhano mu Central Region mu nkumadutsa anyamata nkumamuona uyo Gangata akupanga misonkhano opanda vuto lililonse chifukwa chiyani timazindikira ndi kudziwa kuti democracy inabwera mdziko ndipo zipani zonse zololedwa kukhala mchani mdziko sikuti chifukwa choti kuno ndi kulikulu kwa MCP ndiye wina asapange msonkhano even kudowa kwa ine kumene ineni machokera pamudzi pa secretary general alipo monitor wa chipani cha DPP sikuti ine ndinganene kuti chifukwa chani uli monitor wa chipani cha DPP chifukwa chani ukupanga za DPP ufulu umalola kuti munthu asankhe chipani chimene akuchitani akuchifuna ite chibwana ndiye kuti iwo anyamatawo kuyambira mtsogonezo makadi a wanthu ifeyo sitting a political party. We are not police. The police must remain independent. The nomination comes from the Judicial Service Commission. Judicial Service Commission is an independent body. This is an independent body. It's not affiliated to any political party. And in history, this is an independent body. It's not affiliated to any political. The president is not a final authority. The name goes to Malawi. A committee.
really fit to become a chairperson. They than just pointing out fingers and say so and so should go. They should go to the laws of Malawi, find out any fault, and now bring that, flag it out to the media to say this is what Malawi Electoral Commission is doing, this is against the law, this is what must be condemned. They have never done that. What they do is gather with full of hatred and nepotism and start castigating these people. And they want us now to join them to do that. We can't do that. We have never done that with any other chairperson in the past. Finally, if we are partakers or stakeholders in election, and then Parliament confirms a chairperson, for us, we take everyone working at MEC as referees. We cannot dictate how the ball must be run or how the rules must be bent. It is actually them that follows the law. For us as a party, what we are geared is go register, go and vote for Dr. Chakwera. That's what we know. And we are busy now going underground, encouraging and establishing structures underground. And we are doing this across the country. And as Secretary General of Malawi Congress Party, I can assure Malawians that no matter what propaganda, politics is not won on the table or desk reviews. Politics is won on the ground. Malawi Congress Party is going to win the 2025 elections, whether one wants it or not. We are not intimidated by any survey or anyone who sits down to connive. And even if the surveys are in that nature, we are not. And for a good example, when they said this prior to the Kalonga by-elections, they said that Afrobarometer said, no, I think people don't love Dr. Chakwera. We told them, go and find out from the ground. We won all the 3 wards in Kalonga. Just soon after Afrobarometer had said that, we went ahead to win the Mangochi by-election. I can tell you, even if there's a by-election, even in Icholo today, we are going to win. Because as a party, we know the technical know-how how to win elections. Elections are for the people on the ground, not for the people doing desk reviews. I'm not trying to undermine any survey by Afrobarometer, but I'm trying to tell them that once they continue to enjoy that right of doing service, we enjoy our right of doing ground politics. Thank you. Thank you very much. Tafika kumapeto. Ndiyamike kwambiri kuti tamaliza ndipo mafusafusidwa momasuka ayangidwa koma ndilakwa ngati sitimaliza ndikwachi atipatsa mapemphero bwana Mkeni Msonda ufulu obanga kwache ndipo banga komaliza kwacha Profesa Mlawola kuti ife ngati chipani cholamu chikambe ndithu wa Malawi
kuzuzula zimene amene sakonda dziko lino akuchita. Tifuna kuthokozani Yehova kuti inu simulakwisa nthawi zonse mmalipasa mtsogoleri pa nyengo yake. Muli Yehova mmene 2020 mmalipasa mtsogoleri wathu His Excellency Reverend Dr. Agatha Makafe Chapala. Munali mtenzi wakale tsogolo mmene Malawi itayendemo. Mavuto amene dziko lino likumane nawo. Komanso zipongwe zimene bena amene sakonda dziko lawo achite. Ndipo mmalipasa mtsogoleri woyeza mtima, mtsogoleri wosakwiya msanga, mtsogoleri wokonda dziko lache. Nifanye dziko lidakali pa mtendere mpaka nthawi zino. Chifukwa chake mulandire ulemu ndi matamando kuti inu Mulungu mumaona kutsogolo. Tifuna kuthokozaniso chifukwa cha utsogoleri mmene munalipasa ife ngati Malawi Congress Party. Kuti tapita convention kuja Yehova munalipasa utsogoleri amene ali wokonda mtendere. Tifuna kuyamikani chifukwa cha tsiku sokilira mmene munalipasa. Pamene bena ali wotanganidwa kuti dziko lino likhale pa mavuto, kuti banthu amene ali wosauka, wofutika, amasiye, azimayikilana, afutiki. Inu Yehova ku Malawi Congress Party mwalipasa atsogoleri amasopenya amene akulandira mtendere. Tikuthokozaniso chifukwa cha anzathu ankali amenenso mudapasa mphaso yapadera kuti azitha kupereka mtendere komanso uthenga ku mtundu wa Malawi. Tinacho chiyembekezo Yehova kuti uthenga waperekedwa pano ukaperekedwa monga mmene waperekedwera. Tifuna kuyamikani chifukwa inu ndi Mulungu amene dziko lino mumalikonda ndipo simuzalola kuti woyipayo akalisokoneza. Tikuyamikani chifukwa cha iwo amene anakalembesa, tikuyamikani chifukwa cha iwo amene akonzeka kuti akavote 2025, amene akonzekera kuti dziko lino Ambuye lipitirebe mtsogolo ndi zitukuko zimene zikuchitika, ufulu umene tili nawo, komanso kusatira madongosolo onse akayendesedwe kwa dziko malinga mwa constitution ya dziko la Malawi. Ndipo tikuyamikani kuti Amalawi akonzeka kuti pa 16 September 2025 akavoteranso president wa dziko lino His Excellency Reverend Dr. Agatha Makafe Chapala. Kuti zabwino zimene tikuziona, ufulu umene tikuuona, zitukuko zimene tikuziona Ambuye zikapitiriza. Pamene tikulola kuchita kumbukirana ndi mzazi kupitira mtendere mdziko la Malawi. Ndipo chisomo, chifundo komanso mtendere zimene zimachokera kwa inu Ambuye Mulungu wathu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera zikapitirire kuteteza dziko lino, zikapitirire kumpasa nzeru president wathu, komanso zikapitirire kutimanga tonse ngati Amalawi, dziko limene lili pa ufulu, dziko limene limamveka kuti ndi mtima wofunda wa dziko la Africa, dziko limene lili mtendere mdziko lonse lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu tapemphera. Amen.